Karibuni katika session 8 ambayo ipo katika care of patient with medical conditions. Leo tutakwenda kujifunza nursing care of patient with pericarditis, myocarditis and endocarditis. Nursing care of patient with pericarditis, myocarditis and endocarditis. Kabla ya kuendelea, tuone learning tasks au malengo ambayo wewe unatakiwa uyaweze kuyashika ili uweze kuelewa somo hili. At the end of these sessions, each learner is expected to be able to define what is pericarditis, myocarditis and endocarditis. Also identify risk factor of pericarditis, myocarditis and endocarditis. Also the pathophysiology of pericarditis, myocarditis and endocarditis. Again, we'll be able to identify the signs and symptoms of pericarditis, myocarditis and endocarditis. Also we'll be able to identify the diagnostic measure of pericarditis and myocarditis and endocarditis. And lastly but not least, you'll be able to give care to patients with pericarditis, myocarditis and endocarditis. When we say pericarditis, myocarditis and endocarditis, these are the main three layers of the heart. The heart has got three main layers. Starting from outside, we have pericarditis, then we have myocarditis. Starting from outside, we have pericardium, then at the center we have myocardium, and at the end or inner we have endocardium. So these layers might be affected sometimes depending on the factor or causative organisms or issue which lead them to be affected, hence leading to pericarditis, myocarditis and endocarditis. Let us start from outside to inside. Inside of the heart we have the pericardium. So when you say pericarditis, it's an inflammation of the pericardium. This is the thin membrane that surrounds the heart. Hii ina cover heart kwa nje. Na hii membrane ambayo ina surround heart ina contain fluid. Na hii fluid sometimes inakuwa inflamed with pericarditis and puts pressure on the heart. So ile fluid ambayo katikati ya visceral and parietal pericardium, katikati pale inaitwa pericardial fluid, na sometimes inakuwa affected. Ikiwa affected inakuwa inflamed, ina push pressure kwenye heart. Ukiangalia picha hii hapa ya nyuma hapa inakuonyesha pale juu kabisa pale utaona outside of the heart kuna pericardium ambayo kuna serous pericardium, kuna villus pericardiums na serous pericardium. Katikati yake pale kuna connective tissue ambayo inakuwa fluid. So hii fluid na nyupe sometimes inakuwa affected. Causes za pericarditis ni viral or bacterial infections or fungal infections or parasitic infections, or inaweza kuwa ni idiopathic, yani cause hajulikani, or autoimmune diseases or myocardial infarctions, or sometimes neoplasms or tumor from nearby tissue, for example lung, breast, or due to injury and trauma. So that is known as the pericarditis. Inflammation of the pericardium, the thin membrane that surrounding the heart. And sometimes inaweza kaenda na pericardial fluid ikawa inflamed ikasababisha pericarditis ambayo put pressure kwenye heart. Let us see the inner layer of the heart known as myocardium. Myocardium can inflame and cause something known as myocarditis. So myocarditis is the inflammation of the myocardiums, the middle muscle of the layer of the heart. Causes infectious agents, for example virus, bacteria, fungus, parasitic and toxic agents. So as a consequence of myocarditis, it can cause dilatation of the heart or thrombi formations. Myocarditis can lead to dilatation of the heart or thrombi formations, which can cause more damage to the heart, for example cardiomyopathy or stroke or any kind of problem. Let us see the last inner layer of the heart known as pericardium. Pericardium is the thin membrane that surrounds the heart, and the membrane which surrounds the heart, it contains fluids which become inflamed with pericarditis and it puts pressure on the heart. Pericarditis tumesema kwamba ni inflammation of the pericardium, and the pericardium is the thin membrane that surrounds the heart. It's surrounding the heart. It also contains fluids which become inflamed with pericarditis and it push pressure on the heart. Causes might be viral, bacterial, fungal infections, idiopathic autoimmune disease, and renal failure or neoplasm. Let us see signs and symptoms of pericarditis, myocarditis, and endocarditis. Pericarditis, it may be asymptomatic, but when symptoms occur, the patient might have sharp or sudden chest pains
or might have pleuritic pain which increases with deep inspirations and decrease when the patient sits up and lean forward. So pericarditis inaweza ikatokea asymptomatic, but itakapoendelea mtu anaweza kasikia maumivu makali kama vile anakatwa na kisu kwenye kifua, alafu yale maumivu yanaleta kwenye neck na kwenye shoulder na back arms, but also anaweza kupata pleuritic pain. Ni pleuritic pain kwa sababu ile fluid inakuwa imekuwa inflamed, na pleuritic pain increase with deep inspiration and decrease when the patient sits up and leans forward. But also the patient might have dyspnea, dry cough, low-grade fever, pericardial effusion lab, hypotension, and tachycardia. So those are the main signs and symptoms of patient with the pericarditis. Myocarditis. The signs and symptoms of myocarditis depends on the type of infections or degree of myocardial damage and the capacity of the myocardium to recover. Myocarditis inategemea na aina ya infections na jinsi gani myocardium imekuwa damaged na uwezo wa ile myocardium kurecover upya. So but patient anaweza kuwa symptomatic na infection inaweza kuresolve yenyewe, but infection inaweza kuresolve yenyewe, but lakini mwanzo anaweza kuwa na dalili kama za mafua, au pia anaweza kuwa na fatigue, palpitations, discomfort, na inaweza kuleta severe congestive heart failure ambayo inaweza kudevelop na kuleta sudden cardiac death. So myocarditis inaweza kuanza symptomatic, lakini mtu akapata dalili za ndogo za mwanzo kama mafua, alafu anaanza kupata chest pain, anapata fatigue, dyspnea, palpitations, na anapata heart failure ambayo inaweza kudevelop cardiac death, inaweza ikaoccur at any time. Endocarditis. So symptoms of endocarditis, they are non-specific, but it includes chills, diaphoresis, mtu ana sweat sana, fatigue, weakness, anorexia. Also anaweza akapata regurgitations or heart murmurs, na anaweza akapata fever, na pia anaweza akapata patch of the skins kama ilipata irritations. Also anaweza akapata hemorrhage under the nails. Also anaweza akapata embolizations ambayo sababishwa na vegetation lesions or diseased valve, kwa sababu tumesema kwamba inaweza ikaresolve on its own hiyo endocarditis, but zile valve ile eneo ambayo imekuwa ilipata lesion inaweza ikapata scar. Ile scar inaweza ikaleta shida katika katika valve, na mtu anaweza kupata infections au anaweza kupata cerebral ischemia au peripheral vascular infections. Diagnostic measure ya pericarditis, myocarditis, endocarditis inategemea na setting uliopo. Maana unaweza kufanywa echocardiogram, unaweza kufanywa CT scan, unaweza kufanywa ECG, na pia laboratory test, wakachukua blood, wakaangalia white blood cell count, wakaangalia ECR, wakaangalia C-reactive proteins which are all elevated. Kwa hiyo inategemea na setting mahali ulipo. Unaweza kufanya echocardiograph, ukafanya CT scanning, unaweza kufanya ECG, unaweza kufanya laboratory test ambapo unachukua damu kuangalia white blood cells pamoja na ECR. Care ya wagonjwa. Wakati tunaona hawa wagonjwa signs and symptoms as tofauti sana, lakini kuna specific care. Kwa mfano mgonjwa wa pericarditis, hapa huyu mgonjwa kwa sababu atakuwa na sharp piercing pain, utampa pain medications, kwa mfano steroids au anti-inflammatories. Pia unampa na chakula ku minimize risk of gastrointestinal complication. Kwa ufahamu kwamba hizi steroids au pain medications zinaweza kusababisha erosions katika abdominal, katika intestine, so unampa pamoja na chakula ili kuminimize hizo complications, kwa mfano peptic ulcers na kadhalika. But also unaweza kumpa antibiotics or fungal agent based on the underlying cause of the organism. Kama umejua hiyo pericarditis imesababishwa na nini, unaweza kumpa antibiotics or fungal agent or parasitic agents kulingana na causes ambayo unaweza kuiona. So also kama amedevelop pericardial fluids, unamwandaa for pericardiocentesis, ambapo wana aspirate yale maji kumsaidia mgonjwa kupata relief. Pericardial effusions, mtu anapata maji kwenye pericardio, inaitwa pericardial effusions, ambapo yale maji yanaondolewa kutumia kwa procedure pericardioccentesis. Also in case kama imekuwa worse, unamwandaa kwa ajili ya operation inaitwa pericardectomy au pericardotomy. Also unampa post-op care kama ilivyotakiwa, unampa oxygen na pia kumonitor patient hemodynamics, ambapo kwamba anamaanisha kwamba unamonitor intake and output, kuona how does the blood flow in the body of the patient.
Then unamweka katika upright position ku relieve dyspnea kwa sababu anakuwa na chest pain, lakini pia anapata rest, na pia unampa nini, oxygen, lakini pia unampa muda wa kupumzika, asitumie oxygen kwa wingi au metabolic rate isiongezeke. Lakini pia active restrictions, apate muda wa kupumzika na afanye kazi ambazo ziko ndani ya wigo wake au ndani ya uwezo wake, asichoke sana kwa sababu ataconsume more oxygen na itakuwa condition itakuwa more worse. Myocarditis hapa utaangalia kama ana tachycardia au kama ana fever, alafu unaweza kumanage tachycardia, unaweza kumanage nini, fever. Lakini pia hapa fanya assessment katika cardiovascular systems, anaweza kuwa na heart failure au arrhythmias, so unampa matibabu kulingana na jinsi ambavyo ana present, dawa za heart failure au dawa za nini, za arrhythmia. Kwa hiyo unaweza kutreat au kutwist kulingana na condition ambavyo anavyo present. Lakini pia monitor vital signs, but also monitor hizi digital toxicity. Kwa mfano ukimpa ni digoxin ina toxic kwa mfano anaweza kupata arrhythmias, anorexia, nausea, vomiting, headache and malaise. So na monitor kama ana arrhythmia au anapata hizo nausea and vomiting, unaweza kupunguza dozi au kumpa dawa ya kupunguza kichefuchefu au dawa ya kuzuia kutapika na kuweza kunajisa kufanya depending on the patient condition. Pia unaweza kumpa oxygen, ukampa antibiotics kama inaweza kuhitajika, na pia unaweza kumpa antiembolism stockings. Hizi stockings anaweza kuvaa ambazo zina prevent embolism. Tumesema kwamba mojawapo ya cause ya hii ni thrombi. So ukimpa stockings zina prevent nini, clotting of blood katika vessels, na inasaidia nini, kufanya mazoezi, na pia unamsaidia afanye mazoezi akiwa kitandani au akiwa anatembea taratibu. Endocarditis kama tulivyosema kwamba hii ni pia nayo ni problems, apate bed rest, ku reduce myocardial demand, na pia una encourage adequate fluid intake, ku monitor vital signs, pia unaangalia sana symptoms of heart failure, kwa mfano dyspnea, tachycardia, tachypnea, neck vein distension, edema na kadhalika. Kwa hiyo una suggest quiet diversion activity to prevent excessive physical exertions. Unampa zile kazi ndogo ili asipate nini, physical exertion, kwa sababu anapofanya kazi nyingi kubwa anatumia oxygen nyingi na metabolic rate na rise, na kuja kumletea problem baadaye. Lakini pia mfundishe atumie antibiotics kama anakwenda kufanya nini, zile invasive procedure. Kwa mfano anataka kung'olewa jino au anataka kufanya gynecological procedure au anataka kujifungua, kwa sababu tumeona kwamba kuna some organisms wanaweza travel through blood streams wakaenda katika endocardium na wakafanya nini, waka damage. Kwa hiyo mfundishe pia dalili za endocarditis na ripoti katika kituo cha afya mara moja anapopata nini, shida. Antibiotics kama tulivyosema unampa, na in case kama daktari ataindicate surgery, unamprepare nini for surgery. So mpaka hapo tumefikia mwisho kipindi chetu, na leo tutajifunza hizi inflammation of the three layers of the heart. Tunasema pericarditis, inflammation and irritation of the pericardium. Myocarditis is the inflammation process involving the myocardium. So also endocarditis is the infection of the lining of the endocardiums. It might involve heart valves or is cardiac processes kutokana na streptococcus bacterial nini infection. That's all about the presentation about the pericarditis, myocarditis and endocarditis. Cha msingi hapo elewa kwamba hizi ni inflammation of the among of the three layers of the heart. Unaanza nje, unakuja kuna pericardium, katikati kuna myocardium, nje ndani kuna nini, kuna endocardium. So layer nje ambayo ni pericardial ikiwa infected inaitwa pericarditis, na inaweza pia ikasababisha nini, pleural effusions kwenye pericardial effusion, ni fluid katikati pale inakuwa infected. Ndani katikati pale kuna layer ya pili ambayo ni muscles inaitwa nini, myocardium, ikiwa infected inaitwa nini, myocarditis. Na mwisho kabisa kuna layer ya mwisho ambayo inaitwa nini, endocardium, ambayo karibu na nini, na hiyo heart valve na ikiwa inflammation nini, endocarditis. That's all about the presentations. Karibu, kama kuna maswali au kuna sema hapo hujaelewa, unaweza kuniuliza kupitia kwenye kundi letu la darasa. Asanteni sana kunisikiliza, siku njema.